for Kenyans, jobs for your constituencies. This bill is nothing other than about jobs. Jobs. Jobs for your constituencies. Vote for jobs. Vote for employment. Vote for homeowners. Vote for order. Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji wangu, nina video ambayo nataka nikuchezee uone vile mambo yalichemka upande wa National Assembly hapo jana mtazamaji wangu, wakati Kimani Ichungw'a majority leader alikuwa anajaribu kuwalazimisha wabunge wa azimio la umoja waweze kukubaliana na maneno yao kama Kenya kwanza waweze kukubaliana na ile affordable housing ambayo tunajua kwamba ni scam na haiko sawa. Wakenya wameikataa, lakini wanaingangania, yani wanajaribu njia yote ile kuhakikisha kwamba wameikubali hii mambo ya affordable housing. Nani anakuwa? So licha wa Kenya kukataa katakata mambo ya affordable housing na kusema kwamba hizi nyumba sio affordable kwa sababu sijawahi kuona kitu affordable ama kitu ambayo inaitwa ni affordable, lakini unapata kwamba inauzwa 4 million. Nyumba ya 3 million alafu inaitwa affordable, sijawahi kuona kitu kama hiyo. So Wakenya wote wamekataa mambo ya affordable housing, wanasema kwamba hii kitu hatutaki. Tuleteeni kitu kingine lakini sio hii mambo ya affordable housing, kwa sababu ukiukweli ni kwamba hizi hakuna kitu kama affordable hapa. Kwa sababu hakuna kitu affordable ya 4 ama 5 kwa sababu zile ambazo zilikamilika upande wa Nakuru zilikuwa zinauzwa 4 million na ingine 2 bedroom, 1 bedroom ilikuwa inauzwa 3 million. Alafu kama unataka kulipia kila mwezi ulikuwa unalipia hii ya 1 bedroom unalipia 17,000 kila mwezi, lakini pia hii ya 3 bedroom ulikuwa unalipia 23,000 kila mwezi. So mtazamaji wangu, hii inaonyesha wazi kwamba hakuna hustler ambaye anaweza aka-afford 23,000 alipie nyumba. Hakuna hustler ama hakuna mama mboga ambaye anaweza afford 17,000 alipie nyumba. So mkiziita hizi nyumba affordable, inamaanisha kwamba inafaa kuwa cheap kuliko ile nyumba ambayo mtu anaishi. Kwa sababu kuna watu ambao wanaishi nyumba 2,000, kuna mtu ambaye anaishi nyumba 3,000, alafu uje umwambie kwamba sasa kitu affordable sio 3,000 ni 17,000. Sijui kama unanielewa mtazamaji wangu. So haiwezekani. So licha ya kuwa hao watu ama Wakenya hawataki hizi nyumba, viongozi wa Kenya kwanza wakiongozwa na Ruto na wenzake wameataka kuhakikisha kwamba wameipitisha hii nyumba, Wakenya wapende wasipende. So inamaanisha kwamba ni kama kuna biashara fulani ambayo wanafanya kwa hizo nyumba, ni kama kuna faida fulani ambayo wanapata kwa hiyo nyumba, kwa sababu kama nia ingekuwa ni kusaidia Wakenya ambao hawajiwezi, ingekuwa inauzwa hiyo pesa mingi tena zaidi. Nataka nikuoneshe vile mambo yalichemka upande wa National Assembly hapo jana mtazamaji wangu, uone Kimani Ichungw'a vile alishambuliwa na wabunge wa Kenya kwanza. Lakini kidogo tu kabla sijakuchezea hizo video na kuomba mtazamaji utazame hii. Nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao walimchangia Joshua. Joshua tayari ameweza kuingia form 1 kama vile unaona hapo, na tayari ameweza kujiunga na form 1 baada ya kukaa nje kwa miaka 2, na hii yote ni kwa hisani ya Jitan Daily Politics. Kile ambacho nawaomba sasa hivi mtazamaji wangu, ukiangalia hii nyumba ya kina Joshua sio nyumba nzuri hata kidogo, na nilimwaahidi Joshua kwamba team Jitan Daily Politics tutamsaidia kuweza kuwajengea nyumba yeye pamoja na mama yake, nyumba ambayo hata kama ni ya room 2 lakini iwe imetengenezwa na team Jitan Daily Politics, kwa sababu hii nyumba yao ambao wanaishi ukiangalia ni nyumba ambayo haistahili ama haifai kuishi binadamu hata kidogo. Nishukuru kwa sababu tayari kufikia sasa nimepata watu wawili, mmoja kutoka Marekani ambaye ni mtazamaji wetu, amesema kwamba hatatoa simiti mfuko 10, tayari huyo ameshatoa mifuko 10 ya simiti, na kuna mwingine ambaye alisema kwamba yeye atanunulia kina Joshua mlango mmoja. So mtazamaji wangu, tayari mimi kile ambacho naomba, chochote ambacho unaona kwamba unaweza ukapata tuweze kuwasaidia kina Joshua kuweza kujenga nyumba, itakuwa vizuri tena zaidi. Lakini pia nilikuwa naomba tu tufanye challenge ya shilingi 100. Nimesema kwamba tukiwa watu 1,500 tukitoa kila mtu 100, niko na uhakika kwamba tutapata zaidi ya 100,000 ambayo itasaidia
kuweza kukamilisha hii nyumba ya kina Joshua. Mimi naamini kwamba timu Jitan Daily Politics mtanisaidia kuweza kuwajengea kina Joshua hii nyumba. Chochote ambacho unaweza ukatuma, sio lazima tufanye challenge ya 100, lakini hata ukiwa na 20, 10 tulifanya tu last time wakati tulikuwa tunataka kumrudisha Joshua shuleni. Ukiwa na 20, 10, 100, 1000, 1000, 1500, chochote kile ambacho unaweza ukafuata, niko na uhakika kwamba tutasaidiana kuweza kuwajengea kina Joshua nyumba, hata kama ni ya room 2, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, kwa sababu ukiangalia hiyo nyumba ambayo wanaishi, mtazamaji wangu, sio nyumba ambayo binadamu anaweza kaishi. Inakaa vibaya tu, lakini ni kwa sababu hawana uwezo, ndio maana wameamua tu kuishi kwa hiyo nyumba. Nimempata tayari simiti na mlango mmoja, so mtu yote ambaye anaweza akatusaidia kununua chochote kile, dirisha iwe ni zile box za kujenga, chochote ambacho unaweza ukapata, mtazamaji wangu, mimi nitashukuru tena zaidi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa kuweza kusimama na familia ya Joshua, na naamini kwamba timu Jitan Daily Politics tutafanikisha hizi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi. So mtazamaji wangu, nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kuweza kufanya hiyo challenge ya 100. Bado challenge inaendelea, na mtazamaji wangu, kama vile nilikuwa nimekueleza, ile pesa ambayo tulikuwa tumepata, tulianunua material kama mchanga, mawe na vitu za kuanzia. Kwa hivyo kesho rasmi tunaenda kuanzia hiyo nyumba. Tutaianzia tu, hata kama pesa bado haijatosha, lakini tuanzie tu ndio watazamaji wetu waone kwamba tumeanzisha na inaanza kupanda. So mtazamaji wangu, kama unaweza ukaparticipate kwa hiyo challenge ya 100, utasaidia tena zaidi, lakini pia kama unaweza ukapata zaidi ya 100, kwa sababu kuna wale ambao wanatuma zaidi ya 100, pia inakubalika, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi. Niko na uhakika kwamba team Jitan Daily Politics mtanisaidia kuweza kufanya hiyo, kama vile tulifanikisha kumrudisha Joshua shuleni, na uhakika kwamba tutafanikisha kuweza kuwajengea hiyo nyumba. So mtazamaji wangu, nataka niwashukuru wale wote ambao wamejitokeza kwa njia moja ama nyingine kuweza kuchangia kwa chochote kile ambacho umeweza kuchangia, iwe ni 10, 20, 100, 1000, 10,000, kile ambacho umeweza kuchangia. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, na mahali ilitoka iongezeke tena zaidi. Okay, so tukirudi kwa politics mtazamaji wangu, nataka sasa nikuchezee hizi video kutoka upande wa National Assembly, na kuchezea kwanza video ya Kimani Ichungw'a akifukuzwa na wabunge, ama akipigiwa kelele na wabunge baada ya kusifia sana hii mambo ya affordable housing ambayo haina maana yoyote. Sikiliza. Mechanism will be there to collect this money as directed by the court. And Honorable Speaker, it is indeed true, as the Honorable Tiende Omolo has submitted, that it is the courts that said we are not levying this tax to a certain section of Kenyans. And therefore, in curing that problem that the court pointed out, then a provision was created for us to use the Tax Procedures Act, as has been clearly stipulated by the chair of the Finance Committee, to collect from every Kenyan who is earning an income. And Honorable Speaker, whether you are a farmer, whether you are a changa brewer, and maybe to Honorable Udo, it is brewers, not changa brewers, because changa brewing is an illegitimate trade that I don't know whether there is a way of collecting taxes from a legitimate trade. But for any person who is involved in legitimate earning of an income, they shall be obligated to pay this under the Tax Procedures Act. And Honorable Speaker, there are fears that, like the Honorable John Buddy has said, that KRA will harass people. KRA is a tax collector, not an agent for harassing Kenyans. And they will collect the taxes that are due from Kenyans in the manner provided for in law. Finally, Honorable Speaker, and I think is also an issue that you addressed when I think Honorable Junet or somebody else objected to the beginning of the debate on the question that appears on the memorandum of objects and reasons for this bill. Honorable Speaker, you put it so well that the memorandum is a storyline. Is a storyline describing what the proposer of the bill thinks of his bill. And at the point we formulated this bill as a proposer, it was my thinking that it will not affect county governments because it was a money bill that was designed to collect taxes, Honorable Speaker. But I have since been informed and guided even by the Speaker
when the two speakers consulted and agreed that this bill does concern counties. Honorable Speaker, I am certain if and when this House dispenses with this bill, it will certainly be on its way to the Senate, and I have been in consultations with the leader of majority in the Senate. They are indeed waiting for this bill in the Senate. Order majority. Yes, Honorable Kajwang. Mr. Speaker, the majority leader raises a very interesting issue, which we need to investigate as a House on how bills are done and are published. Mr. Speaker, if a bill is styled to be a bill not concerning counties, and thereafter the proposer discovers that indeed it concerns counties, should this bill be printed afresh and published? Should it be debated in the manner in which it appears to be? This raises a legitimate... Order, Mr. Speaker, if... Order, I'll cut you there. The matter you are raising was actually raised here by your leader, the minority leader, and he prosecuted it very effectively, and the chair ruled on it. One, that the Speaker of the House and the Speaker of the Senate are satisfied and concur that this is a bill concerning counties. Two, that whatever is in the memorandum is something that will not find itself in the body of the law when you pass it. Three, that at committee stage you can amend anything including the memorandum to expunge any offending words that tend to indicate either impliedly or expressly that the bill does not concern counties. Mtazamaji wangu, huyo ni majority leader Kimani Ichungw'a. Umesikia vile watu wamemfanyia pale, ama wabunge walikuwa wanajaribu kumattack pale National Assembly, wakimwambia kwamba hii kitu ambayo unataka kupitisha ni kitu ambayo ni fake. Lakini sasa mtazamaji wangu, shida moja ambayo iko na Kenya, hapa Kenya, ni kwa sababu pale parliament William Samoei Ruto baada ya kutangazwa mshindi, yeye aliwanunua wabunge wengi sana kutoka kwa azimio la umoja, akawaingiza Kenya kwanza. Unaona mtazamaji wangu, sasa William Ruto yeye alikuwa na nia moja tu. Alikuwa na nia kwamba yeye kile kitu ambacho anataka kukipitisha wapitishe kwa sababu watakuwa wengi. So sasa hivi ni wengi tena zaidi, na kuwa alafu pia wako na pesa. So unaweza pewa pesa yoyote ile ili kuhakikisha tu kwamba umepitisha jambo fulani. Unaweza, ndio maana uliona aliwanunua wengi. Kwa sababu jana uliona walikubali hiyo mambo ya affordable housing. Kenya kwanza walipita na kura 141. Yes, ilikuwa 141 nafikiri kama sijakosea. Alafu no, hata haikuwa imefika 100. Ilikuwa 50 something. Hiyo no ni azimio la umoja, hiyo yes ni Kenya kwanza. So wabunge wa Kenya kwanza ni wengi. Na wengine wanalazimishwa kupiga kura, hata kama hautaki unalazimishwa tu kuipiga hiyo kura. So hiyo ndio sababu uliona William Ruto alikimbilia kuwanunua wabunge baada ya kufanya vile alifanya na Chebukati. Kwa sababu walikuwa wanajua kwamba kama wabunge wako upande wa azimio la umoja wengi, itakuwa ni vigumu kwangu kuweza kupitisha vitu zangu ambazo nasitaka. Hasa kama ni kufinyilia Wakenya kabisa, wabunge wangu wanalikuwa wananisaidia. Na ni kweli unaona vile wanafanya. Finance bill ilipitishwa mtazamaji wangu na wabunge wakiwa wanajua kwamba wananchi wanalalamika na hawaitaki, lakini wakaipitisha hivyo hivyo kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo walinunuliwa wafanye. Hiyo ndio kazi ambayo kiongozi wao anataka wafanye. Kupitisha kitu yoyote kile ambacho hata kama inafusumbua watu, hata kama inanyanyasa watu, wanaipitisha. So hiyo ndio uliona yule mtu alikimbilia kuwanunua hawa watu. Ndio hawa anapitisha hizi vitu ambazo watu hawataki, anazipitisha tu kwa nguvu. Hebu sikiliza mbunge wa azimio la umoja ambaye anajulikana kama Otiendo Molo vile alisema mtazamaji wangu kuhusiana na hii mambo ya affordable housing, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Mr. Speaker, this issue has various facets, but the first, which is of note, is the aspect that it increases the tax burden on Kenyans by a good 3%. And while most people are already familiar with the 3%, what they are not familiar with is the penalty that is also prescribed
that if you do not remit that 3% within 30 days, there's an additional penalty of another 3%. So that in any 1 month, you are in danger of having to pay 6%, which can actually be recovered by court action. Secondly, and this bears repetition, it must be borne in mind that as national government is endeavoring to do all this, Schedule 4, Clause 18, and Schedule Part 1 and Part 2 makes it very clear that no matter how well-intentioned the government may be, housing still remains a county function, function. And the only thing given to national government is the policy. This bill is not prescribing policy, it's prescribing the way of doing it. That will remain unconstitutional no matter how you couch it. Thirdly, Mr. Speaker, in terms of counties, this bill is very strange. It comes under the hand of the Honorable Kimani Ichungw'a, and it purports in the purposes that it has nothing to do with counties. And yet, first of all, in the very face of the bill, Mr. Speaker, if you look at the bill, Clause 10 2C, Clause 12 3B1, both of them actually expressly mention the county. Besides, in their rendering of explanation, we have been told that actually they are getting land that is right now held by the counties. You cannot get land from the counties and say the bill does not concern counties by definition and by law. It means by whatever formulation, the bill must also involve the Senate, and it must also involve discussion with the county governments. Mr. Speaker, the question of land is not clear. This bill proceeds as if these units will be built in the air. There is no attempt to talk about land acquisition at all. In fact, more importantly, under the Constitution, whether it's land held on behalf of the county or on behalf of the national government, it is only the National Land Commission that is authorized to allocate that land. The bill does not even recognize the National Land Commission, and I've seen the submission by the commission itself. It was persuading the committee to have provisions on the process of land acquisition. Otherwise, you'll end up putting public money in land that is not even owned by the public. Mr. Speaker, this bill in a very serious manner makes several aspects that are very unclear. First, in terms of ownership. It does not make it clear whether we are talking of affordable ownership of houses or affordable rental of houses. It is totally confused. And if you look at Section 10 and 37 as read together, it's only talking about then paying a percentage of whatever, 10% actually, of whatever is deemed to be the worth of the unit. It doesn't say whether it's 10% represent the purchase price or the rental price. This bill again, Mr. Speaker, in trying to talk of administration, it becomes very confusing. In Section 11, the money... So mtazamaji, Otiendo Omollo anasema kwamba hii kitu ni unconstitutional, ama ni kitu ambayo iko kinyume na katiba, ni kitu ambayo haisaidii Mkenya, ni kitu ambayo Wakenya hawataki, ni kitu ambayo hakuna mtu ako interested na kukatwa nyumba, pesa ajengewe nyumba, kwa sababu nikwambia kwamba kila mtu ako na nyumba yake na kila mtu ako na mipango ya vile hatajenga nyumba yake. Kuna mtu ambaye alikuwa anasema kwamba next year nimesave pesa hii miaka 3, kuanzia next 2025 nitakuja kujenga nyumba. Kuna mtu ambaye alikuwa amesave pesa aanze kujenga nyumba 2024. Kuna mtu ambaye alikuwa amesave pesa aanze kujenga nyumba 2026. So kila mtu akona mpango wake wa vile atajenga nyumba yake, lakini pia wakati anajenga nyumba yake si kwamba anaishi nje. Lakini kila mtu Kenya yuko na nyumba. Isipokuwa tu wale watoto wa mtaani. Hao ndio tunaweza sema hawana nyumba. In fact, kama angekuwa anasema kwamba tumeanza program ya kuwajengea our street boys nyumba, hiyo ingekubalika, lakini si kusema utaanza program ya kuwajengea wa Kenya nyumba, kwa sababu kila mtu ako na kwao, kila mtu ako na nyumba yake, kila mtu ako na mahali anaishi. Nilimwambia William Ruto hata angeleta kitu kingine ya kukata wa Kenya tax, hata angesema kwamba tutakata 1.5% ya kulipia watoto shule.
utakuwa unakatwa hiyo ulipia watoto shule. Hiyo ingekubalika kwa sababu ni kitu ina make sense. Lakini mambo ya kusema kwamba utajengea watu nyumba, alafu unapata kwamba kuna mtu ambaye tayari amefikisha karibu anamalizia nyumba yake, so utakuwa unamjengea nyumba nyingine ya kufanya nini? Hiyo pesa yake itakuwa inakatwa, itakuwa inaenda wapi? Itakuwa inakatwa kwa nini? Unaona, hii kitu ingekuwa ni optional. Mtu ambaye anataka nyumba anakatwa hiyo 1.5%. Mtu ambaye hataki nyumba anaachana nayo, kwa sababu kuna watu wengi tu ambao hawataki nyumba. Na ukisema jumla wa Kenya wote ambao wanalipwa wakatwe 1.5%, itakuwa inamaanisha kwamba unawanyanyasa, kwa sababu itakuwa inamaanisha kwamba hiyo pesa inaenda na haitawahi rudi tena. So inakuwa ni kama ni kutumia kifua kuchukua pesa ya mtu. Kwa sababu sasa hivi watu ambao wanahitaji hizi nyumba ni wachache sana. Alafu pia hizi nyumba ziko na mambo ambayo sio ya uwazi, ndio maana pia inasababisha Wakenya hawataki hizi nyumba tena. Kwa sababu unaweza pata kwamba, mtazamaji wangu, hizi nyumba unaambiwa kwamba umekatwa sasa hivi kuanzia karibu miezi 5. Alafu auoni hiyo pesa yako inakatwa inaenda wapi? Auoni account balance yako. Hauambiwi kama ukifutwa kazi mahali ambapo umeajiriwa, tuseme umeajiriwa, ukifutwa kazi hauambiwi kwamba hiyo pesa yako utarudishiwa. Hauambiwi kwamba kama pengine ulikuwa umepata hiyo nyumba na ulikuwa kazi, alafu uje usimamishwe kazi, je, utafukuzwa hiyo nyumba na ulikuwa umelipia hiyo miaka ama hiyo miezi? Hiyo pesa ambayo ulikuwa umelipia itaenda wapi? Ama utafanyiwa nini hapo mbele ndio uendelee kuishi kwa hiyo nyumba kama hauko kazi? Okay, tuseme uko na miaka kama 55 na uko karibu kwenda retire, so ukatwe hiyo miaka 5 ambayo imebakia, alafu uende retire. Sasa hiyo pesa ambayo umekatwa miaka 5 utakuwa itakuwa imeenda wapi? Kwa sababu hata kama utakuwa umepewa nyumba au utakuwa umemaliza kuilipia, kwa sababu nyumba ya 4 million ukilipa utalipa kama pengine miaka mingi.